Good morning, Pedal Italy friends. Happy Sunday and welcome to Subiaco Virtual Race, second stage of the new Pedal Italy 2022 circuit. Pedal Italy, la 6 tappe. Buongiorno amici di Pedal Italy, buona domenica e bentornati ad una gara di Pedal Italy. Siamo nel nuovo circuito del 2022 e oggi andremo in Lazio, al confine con l'Abruzzo, quindi nel Basso Lazio, per Subiaco Virtual Race. Una nuova gara, un nuovo gioco insieme, una nuova domenica in compagnia di Pedal Italy. E allora non mi resta che introdurvi subito il mio compagno di avventure di oggi, direct from UK, Paul Groves. Good morning, everyone, and thank you very much, Veronica. It's wonderful to be back and looking out the window here on the south coast of England, where we can almost see France. It's crystal clear. It's beautiful weather. And I know it's lovely weather where you are as well. But it doesn't matter what the weather's like. We're here with Pedal Italy to take you into a virtual experience. And it's the second of our 6 race stages. Today, it's the virtual race for Subiaco. And we've got a great race ahead of you. It's going to be wonderful. And we're going to tell you a little bit about the course. It'll be the usual pattern we have each week, but we've got an incredible over 600 people riding today, haven't we? Assolutamente, siamo in tanti anche per oggi, circa 650 atleti, 40 paesi coinvolti. Come vedete la nostra starting line si sta già animando. E allora Paul, siccome siamo in un live è importante subito ricordare come seguire Subiaco Virtual Race e tutte le nostre gare di Pedal Italy. Le piattaforme sono 2, da Facebook abbiamo ben 3 account in cui potete seguirci, ma soprattutto commentare, inviarci le vostre opinioni, quello di Pedal Italy, quello di Endo e quello di dalzero.it. Se non avete Facebook non vi preoccupate perché siamo anche su Twitch nell'account di Pedal Italy. Paul. Yeah, we've got the usual platforms. We've got Facebook and we've got Twitch, and we'd like you to use them. Please use them. You can follow us on Facebook at Pedal Italy or at Endu or at dalzero.it, and of course on Twitch at Pedal Italy. The best thing about this is you can interact now, before and after the ride, and we love getting messages from you midway through the race. A fantastic message will come up. The studio, the technical guys behind us will send that to us. We can see what's going on. We can interact immediately with you, and sometimes if it really works well, we will get into your pain cave with you. We'll do an interview with you. At the moment, I think our furthest interview, we had one in Toronto and one in Australia, one in South Africa. So that's all parts of the world. Of course, we'll also be visiting you in Europe, wherever you may be. So use the Facebook and the Twitch platforms today, tomorrow, this evening. Talk about the race. Post some pictures of yourself there. We'd love to see them. Non vediamo l'ora di raccontarvi, di chiacchierare con voi, ma soprattutto di farvi scoprire questo meraviglioso territorio. A partire da Subiaco, tutta la zona, il Monte Livata, davvero una grande scoperta oggi. Allora non perdiamo tempo, subito qualche info importante su come usare la piattaforma di Ruvi e poi tra poco parliamo del percorso. Ciao a tutti, sono Mauro e oggi sono qui per spiegarvi come partecipare agli eventi organizzati da Pedal Italy su piattaforma Ruvi. Per prima cosa è indispensabile installare l'applicazione Ruvi AR sul proprio dispositivo compatibile, che può essere Windows, Android o qualunque altro dispositivo del gruppo Apple, quindi iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV. L'applicazione si scarica dal sito ruvi.com, che si scrive ruvi con la y finale.com. Per tutti coloro che hanno l'applicazione già installata bisogna solamente assicurarsi di avere l'ultima versione aggiornata. A questo punto si avvia l'applicazione e si accede alla schermata principale. Scegliere la sezione ciclismo in basso a sinistra e successivamente la sezione eventi in basso a destra. Al centro della pagina compare una lista di eventi che sono ora disponibili su Ruvi. Per trovare gli eventi Pedal Italy ai quali ci si è già iscritti, andare nella sezione dei miei eventi e cliccare sull'evento desiderato che trovate evidenziato in verde. È necessario poi scaricare il video del percorso per poter visualizzare a schermo il filmato reale durante la pedalata. Scaricate il video alla qualità desiderata e anche in base alla capacità del vostro schermo. Io ad esempio scarico spesso il video in Full HD perché è compatibile con il mio personal computer
e mi permette di visualizzare il percorso con una qualità molto alta. Il tempo di download dipende dalla velocità della propria connessione internet e per questo consiglio sempre di scaricare il percorso almeno qualche ora prima dell'inizio ufficiale della corsa. Prima di partire ci si deve anche assicurare di aver connesso i propri rulli all'applicazione e per farlo basta cliccare nel box in alto a sinistra e selezionare i propri sensori. A questo punto siamo davvero pronti per pedalare e si deve premere il tasto verde in fondo alla schermata per entrare nella griglia di partenza. È possibile fare il riscaldamento restando all'interno della griglia e nella parte alta dello schermo è sempre visibile il tempo che manca alla partenza ufficiale. Per concludere, non posso che consigliarvi di pedalare in un ambiente che sia ben areato e tenete sempre con voi un asciugamano perché si sa, sui rulli si suda veramente tanto e tenete anche con voi una borraccia d'acqua e una di sali per reidratarvi e reintegrarvi. Non mi resta che augurarvi buon divertimento e farvi un in bocca al lupo. Ciao! Thanks, Mauro, for your good tips. So, Paul, what do you think about it? It's great. The comments are about how to download. It's a very helpful little video clip. I know I use the HD version here because that works well on my laptop. But some neighbours, they've got their own huge screen in front of them, and the quality. I showed a clip to somebody last night. They couldn't believe how clear the road was. Yes. It's incredible. They said, we've been using another brand, we won't name it, and they said it's just like being in a cartoon, but this is real. It's fantastic. So, Yes. but also we do. Mauro made a very good point. Make sure you got some hydration because although today is not a particularly long ride, you will be generating heat. You will get thirsty, and of course we all know. Experienced riders, experienced athletes out there, if you feel thirsty, it's too late. So keep that fluid, keep it up. We're going to hear about Paul, what do you think about to read some comments because we have people from all over the world in the yes, please. Yeah. Connected with us. So cool. Nelson's there. Nelson Snyder. Well, all the way from the States. He's checking in for a midnight start. Well done, Nelson. Good to see you there. We've also got from Denmark. Use a check-in for a midnight start. So thank you very much. Michael Hippauf, guten Morgen, Grüße aus Berlin. Aus Berlin, schon wieder kalten Berlin, oder? We'll certainly get him nice and warm today on this course. Sentiamo un po' chi abbiamo, leggiamo un po' chi abbiamo qualcun altro connesso? Allora no, torniamo tra poco anche per i messaggi da casa che vi ricordiamo di scriverci, di commentare. Mancano 11 minuti circa alla partenza di questa Subiaco Virtual Race. Allora, Paul, non perdiamo tempo, andiamo subito a scoprire, grazie alla regia, il nostro percorso di oggi che parte da, innanzitutto siamo nel Parco Nazionale dei Monti Simbruini. Il percorso si trova appunto, come vi raccontavo prima, nel centro dello stivale italiano nel subappennino laziale al confine con l'Abruzzo. Si parte da Subiaco, che è un borgo tra i più belli d'Italia, dove troveremo il monastero di San Benedetto, molto famoso e molto spettacolare. Prevede una lunga e suggestiva salita, quindi si sale oggi, lo vediamo anche dalla line sotto il nostro screen, fino alla cima del Monte Livata, dove si pedala tra rocce, monasteri e boschi di faggio. Il traguardo è posizionato a Livata, che è una splendida località turistica montana e tra l'altro è l'unica stazione sciistica dell'area metropolitana di Roma. 27 km 830 metri il percorso di oggi, un dislivello importante di 1260 metri. Questi sono i numeri di questa seconda Virtual Race, Subiaco Virtual Race del circuito della 6 tappe. Vi ricordiamo anche che 4 sono le tappe a cui dovete partecipare se volete far parte della classifica generale del circuito. Ultime info sulla pendenza: 5 la media, 16 la massima. Yes, our course today is going to take you from Subiaco. It's just slightly east of Rome, but we're going to take you all the way up into the Simbruini Mountains National Park. Absolutely stunning. You saw that little graphic there before. If we have a look at it again, we can show you once more just how the course will start. You're going to be riding 27.83 kilometers today. We're going to take you up a total height of about 1,023 meters, but you'll be climbing a total of 1,200 meters because we put a few descents
to add to the climbs. It's not an easy course. You'll be going up, 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 up. Average gradient will be about 5%. We've got a maximum gradient at 16. We've got a couple of hotspots for you at 5.57. The split in the middle at Jeanne will be at 11.66, and we're going to actually hear from one of our guests at that point. But the final hotspot will be at 22.4. So that's your distance. That's your climbing. It's going to be beautiful. And all the way through this fantastic mountain park just east of Rome. So next time this is another place to put onto your list of places in Italy to visit. The whole idea, what we're trying to do with Pedal Italy is to give you opportunities to make a note of, oh, I'm going to go there. One day I will go there. But we're giving you so much. What we suggest you do is you go there and you tour all around Italy and add all the tours together. We will go absolutely together, me, you, Andrea, and Ceci, but ora è il momento di andare a presentare i nostri ospiti di oggi. Non c'è Pedal Italy senza i nostri ospiti. Naturalmente vi ricordiamo, come ha detto prima Paul, che andremo anche nelle vostre case, quindi pescheremo qualcuno di voi nel suo pain cave e faremo 2 chiacchiere in diretta durante la gara, ma abbiamo anche degli ospiti pronti a raccontarci questo meraviglioso territorio che devo dire anche per me è inesplorato, quindi non vedo l'ora di scoprirlo insieme a voi. Allora partiamo dal Pedal Italy Tour leader che ci racconterà questa meravigliosa tappa, Nicolò Dionisio. Buongiorno Veronica, hi Paul, good morning. Good morning. Buongiorno a tutti, anche gli amici di Pedal Italy che ci stanno seguendo e che stanno partecipando alla gara. Allora Nicolò, io so che tu sei un po' un esperto italiano di territori, quindi avrai l'onore e l'onere di raccontarci questo meraviglioso territorio che devo dire non è così conosciuto magari come tante altre tappe, però ha tantissime cose meravigliose. Io che poi mi sono un po' andata a documentare prima dell'evento e devo dire che non vedo l'ora di scoprirlo insieme a voi e di renderlo fruibile a tutti gli amici da tutto il mondo. Oggi siamo in tanti, siamo oltre 650, 40 sono i paesi, quindi che dire, davvero ci sarà la possibilità di raccontarlo a tanti amici che seguono e giocano con noi, amici di Pedal Italy. Molto volentieri, e vi accompagnerò più tardi in questo viaggio virtuale, ma spero anche fisico in futuro per chi volesse visitare la Regione Lazio. Dobbiamo già spoilerare qualcosa? No, teniamo ancora per noi, però insomma noi sappiamo che Pedal Italy non è solo gare virtuali, è naturalmente live and virtual races, quindi poi naturalmente in questi mesi vi racconteremo le tante novità, una lanciata proprio poche fa con il training, insomma c'è tanto di cui parlare perché il mondo di Pedal Italy non si limita solo alle virtual races. Questo è un appuntamento super piacevole che noi, io, Paul e tutti gli speaker del team di Pedal Italy facciamo insieme a voi amici da casa sui vostri rulli, ma naturalmente non finisce qui, vero Nicolò? Assolutamente no, esatto. Dici bene, Veronica. E allora Nicolò Dionisio, tra poco ci ritroveremo alla partenza, dopo la partenza della gara andremo a fare 2 chiacchiere insieme, non so se abbiamo già il nostro altro ospite pronto, quindi lo spoileriamo tra poco, ma intanto Paul, vogliamo salutare qualche amico sulla starting line? Mancano 6 minuti e mezzo alla partenza e oggi so che c'è anche un compleanno. Happy birthday to Luis Martinez. Oh yes, Luis Martinez. I think we can say how old he is. He was born in 1980, 42, so he's 42 today. Also, a bit of a shout out here to Paweł Soczewski from Poland. Dzień dobry, dzień dobry. And to Pasi Ahola from Finland. Kiitos. Thank you for being with us today, all the way from Finland. Esatto, poi facciamo anche un bel saluto a Ezio Galli. Mi piace vedere anche amici nuovi, facce nuove, volti nuovi, avatar nuovi con la nostra meravigliosa Pedal Italy jersey. Maurizio Cantale, poi leggo Enrico Mascotti, abbiamo anche Eric Liao, Kild Mire, Chris Lee e poi andiamo un attimo a salutare anche le nostre ragazze, le nostre rider Silke Schubert, Lauren Wolf, Paola Vicario, Heike Hart, Stephanie Briggs. What did you think about Stephanie Briggs, Paul, from Canada? Yes. Yeah, I think we interviewed her a couple of times ago. That was one of our I possibly interviewed her, but that was a performance and a half she delivered last week. I saw bits of the race last week because I wasn't here on. But yeah, that was an interesting victory for her, and it's thrown the gauntlet down. It said, yeah, let's try and change the order
of those people who are usually at the top. A big shout out as well to Morten Ling there from Denmark. I think we've got Jose Maria Alfin, our regularly very powerful performer from Andorra. He was explaining to us that from pretty much November until late February, early March, he will be on his indoor trainer because it's impossible to ride the roads in Andorra. So he's there. We've got as well. Do we have Andrea Cerati and Simon Hanenbruch? I think we do have Simon Hanenbruch from Germany, who was third last week. Simon's Ward from Belgium, fourth in the rankings last week. Lauren Wolf, I'm hoping to see Lauren Wolf on the start line, all the way from South Africa. She's our Ruvi ambassador. We've got over 600. I think the last count we had was 616. 40 nations, but what's interesting for me is that the statistics show that 44% of the people riding today are from outside Italy. That goes to show that the advertising, the promotion of Italy and riding in Italy is really, really taking off. And these midweek meetings I've now seen on the Pedal Italy page, people are getting together and they're having a social ride midweek. It's marvelous. It really is bringing the community together. E allora Paul, perfetto, abbiamo salutato gli amici sulla starting line, abbiamo ancora un ultimo ospite da introdurre quando mancano 3 minuti e mezzo, quindi dobbiamo correre perché ci siamo quasi per iniziare questa Subiaco Virtual Race. Lui è un ultra rider, è di Roma, quindi ci ha suggerito questo meraviglioso territorio da scoprire. Omar Di Felice. Omar, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a tutti, ciao. Allora, intanto ti chiedo da dove sei connesso, perché sappiamo che Islanda, Canada, Antartide... No, oggi da casa. No, come? Io mi aspettavo un'aurora boreale così, di domenica mattina insieme. Purtroppo i rulli, trasportarli non è semplicissimo, però oggi diciamo che si corre, anche se virtualmente, sulle mie strade, le strade di Subiaco. Esatto, infatti so che tu sei molto esperto di questa zona, tra poco anche se sarai su Rulli, anche se sarai praticamente costantemente in salita, perché è una lunga salita verso il Monte Esatto. Ivata, io ti interpellerò tante volte per raccontare sia naturalmente la tua bellissima storia, le tue bellissime avventure, i tuoi programmi per questo 2022, ma anche sarai un po' una nostra guida sul campo per la scoperta di questo territorio che davvero è magari leggermente meno famoso di altri, ma sicuramente ha tanto da raccontare e tanto da scoprire. Ce lo confermi, Omar? Assolutamente sì, sono zone meno conosciute, meno note, meno battute, però sono zone molto molto belle, a traffico ridotto e tutte da scoprire, insomma, quindi oggi ne avremo un assaggio e poi spero che le persone più curiose poi prendano e vengano a testarle di persona. Allora Omar, grazie per ora, riscaldamento Grazie a voi. finito perché manca 1 minuto e 44 alla partenza. Io vedo già questo screen iniziale che ci sta per trasportare nel meraviglioso mondo del subappennino laziale. Subiaco Virtual Race sta per partire, quindi Paul, in bocca al lupo a tutti i nostri amici da casa. Good luck to all the riders from all over the world. We are waiting, we are ready, enjoy the race, siamo prontissimi a farvi divertire. Subiaco Virtual Race, ve lo ricordo, è la seconda gara di Pedal Italy, la 6 tappe. Noi vi accompagneremo con le nostre voci, ma ora lasciamo parlare voi. A tra poco!
off, ladies and gentlemen. Welcome to Subiaco Virtual Race, the second stage of Pedalitali La 6 tappe. Paul, sono partiti, quindi diciamo subito un bel go, go, go! Wow! I'll tell you what, Veronica, I actually tagged one of the riders who was sitting at the back of the field, and as the countdown got closer, he started to move through the pack. You got this sensation. It was absolutely incredible, and he's now fighting his way through and moving up towards the front. And this excitement, it really does come through. So the excitement is there. 616 riders, 40 countries, fantastic, and a birthday. What more could you ask for? We've got people from all over the world. We've got the main nationalities. We've got 300 over 300 from Italy. The next biggest nation is Great Britain there with 27. 19 from Germany, 16 from the USA, 15 from the Netherlands, 14 from France, 13 from the Czech Republic. It's really big numbers from all over the world, and it's growing each week, which is wonderful. Now, what we're doing with the course today, this is the second of 6 stages. Really important that we're going to keep the 6 stages running, because we're going to have a classification that's going to be created at the end of each race. The technical guys put all the stats together and work out who's actually done best. And at the end of the season, we'll have at the end of the series, we'll have a final ranking. And when I look back over the files, we really have had some wonderful journeys around Italy, and shared those journeys with some regular riders, but also each week we pick up lots of new ones. Here we are now at the front, and looking at Nelson Snyder from the USA, up at midnight. Here he is, right the way up at the front of the race, literally 10 meters off the lead, behind our rider from, where is Wet from France, and Jean Carlotti. So France and France together. That's interesting. Oh. Esatto, Paul, come dicevi tu, ovviamente non c'è ancora una leadership, assolutamente sono circa 11 gli atleti che stanno, il gruppo di testa che ha preso il via per questa Subiaco Virtual Race. Vi ricordiamo info sul percorso, anche per chi si fosse appena connesso dei nostri amici da casa. Subiaco Virtual Race è la seconda gara del circuito La 6 tappe, siamo nel Parco Nazionale dei Monti Simbruini, quindi siamo nel centropiede del nostro stivale italiano, nel subappennino laziale, al confine con l'Abruzzo. Siamo appena partiti da Subiaco, siamo a circa meno di 2 chilometri di gara e partiti da circa 3 minuti. Subiaco, che è uno dei borghi più belli d'Italia, e di lì si trova il monastero di San Benedetto. Tra poco vi daremo maggiori info su questa cosa, anche perché è una zona piena di monasteri, e come vedete dallo screen, se seguite la diretta da casa, o voi amici che siete connessi attraverso i vostri device su Ruvi, oggi si sale. Infatti la linea, quella che trovate nella parte bassa dello schermo, è la linea dell'altimetria e del percorso che andremo a seguire oggi. Pezzi più gialli, quindi significa una salita leggermente più morbida, intorno al 3-5%, pezzi dove si sfiora l'arancione e il rosso, lì vuol dire che si sale, andremo fino ad un massimo del 16%. Circa 28 km, 27 km, 830 metri il percorso di oggi, con un dislivello molto importante, 1260 metri, si sale fino al Monte Livata. Paul. Yep. Looking at what I didn't do is a bit earlier on, I didn't introduce who our guests were. We had a quick introduction, but we've got our regular contributor, Nicolo Dionisio. He is going to be adding some really good information at the end of each of our little video tips. But riding the bike there, you saw, was Omar Di Felice. He is an ultra rider. In fact, this course here is the one that he discussed with the Pedal Italy guys, and he said, I think this is going to be nice. So this is his ride, but at 27 kilometers, this is just, it's so short, because Omar Di Felice, he rides ultra distances. We're talking about 1,000 kilometers across the Gobi Desert, around Everest, across Iceland, incredibly long distances. So for him, it's a chance for him to share his experience with us all and take us up on this beautiful one. Look at the sunshine out there. It looks beautiful. Christian
Pagliano from Italy is now leading the ride here with Alain Huet from Chartres. Simon Hahnenbruch from Bad Homburg in Germany in third place there. Jean Carlotti, we've seen him before. He and Karel Susek from Czech Republic, they're battling away with each other. And Paolo Fraserin from Finland there. Let's see, he's just about in sixth place. A little bit further down from Andorra, we have Jose Maria Alfin. Don't worry, he will be in the top 5 or 10 at least. And let's have a look and see where the women are, because that's going to be interesting. Stephanie Briggs, there she is. She's leading the ride with Heike Hart just behind, Steffi Musso from Italy, Lauren Wolf in fourth, and Diana Gall. Good morning, Diana, all the way from Romania. She's actually quite a strong rider. Took a real chance and went out to race elite in Zofingen. Zofingen is the big beast. 10k run uphill, 150k on the bike. You finish with a 30k run. It's the beast of all duathlons. But Diana Gall there from Romania, she's in fifth place at the moment. I'm sure she'll be riding with a Romanian flag behind her. They're based up in Belgium at the moment, I think. So a very big good morning to Diana. JB, I wonder who JB is. Silke Schubert, Paula Vicario, Chiara Lozio, and Ivana Müllerova from the Czech Republic. Those are our top 10 women riders. Veronica, back to you. I think we've got Omar with us. We can ask Omar a few questions. Omar, eccoti. Allora, a parte che ti vedo bello come il sole con questi colori sgargianti, oggi mi dai una bella positive vibes. Insomma, raccontaci da dove siamo partiti. Allora, siamo partiti da Subiaco, che è questo piccolo borgo. Io dico Subiaco e tu invece mi dici già Subiaco, cioè con due Subiaco. B. Partiamo da questo. Subiaco con due B alla laziale, alla romana. E si sale adesso su questa strada che è la strada dei monasteri. Abbiamo appena passato il monastero di Santa Scolastica e sulla sinistra poi c'è la deviazione per quello di San Benedetto. Sono zone molto belle, la salita qui adesso è abbastanza dolce, anche se poi sui rulli non lo è mai. Non è mai dolce. E diciamo che questi primi 8-9 chilometri sono molto scenici, ma anche i più facili. Poi si svolterà a sinistra e inizierà la vera scalata allivata. È veramente molto bello, sto iniziando a vedere tutta questa roccia e mi dà una sensazione davvero molto molto affascinante. A parte vabbè, ovviamente fare i complimenti al nostro team per la qualità delle immagini, però tutta questa roccia mi fa davvero sentire in uno scenario incredibile. Sì, esatto, devo dire che facendola molto spesso in bici dal vivo e vivendola adesso qui sui rulli, il grado di realtà è molto molto elevato. Quindi complimenti al team che ha girato le immagini. Grazie mille Omar, ti stiamo seguendo, come vedi sei il nostro avatar, t-shirt bianca e viola dietro Carmel. Allora ora ti lascio perché ti ho visto abbastanza affaticato, giustamente noi naturalmente avremo da te sempre nei momenti peggiori, è un po' il mio maschio, se no non sarei la vero. Tranquillo Omar, ci ritroveremo tra poco per raccontare ancora a tutti i nostri amici la meraviglia di questo territorio e naturalmente anche le tue grandi avventure. Grazie, a dopo. A tra poco, Paul, se sei d'accordo io andrei con un piccolo video e iniziamo a scoprire di più questo meraviglioso territorio. With ancient treasures, medieval towns, remote hilltop monasteries and volcanic lakes, Lazio is one of Italy's great surprise packages. Its epic capital needs no introduction. Rome has been mesmerizing travellers for millennia and still today it casts a powerful spell. It's home to some of the world's most celebrated masterpieces and together with its romantic cityscape is without doubt beautiful. But beyond the city, Lazio more than holds its own. Cerveteri and Tarquinia's Etruscan tombs, Hadrian's vast Tivoli estate, Subiaco's monasteries and Ostia Antica's remarkable ruins, these are sights to rival anything in the country. The region also boasts pockets of great natural beauty, lakes surrounded by green hills, remote Apennine peaks and endless sandy beaches. Add fabulous food and wine and you have the perfect recipe for a trip to remember.
Once again, breathtaking, absolutely visually stunning. You look at that. Okay, my very first time to Italy, I was a student. I was studying in Munich. We traveled over the Alps into Rome. I couldn't believe what I was seeing. It was Rome was an open air museum in 1981. It was just incredible. And now going back every so often, it really is something that opens your eyes to everything. It's a beautiful city. I thoroughly enjoy going there, and Italy has got so much to offer. And if you take your bike out, you can see it at the right pace. And these roads, I think we need to ask a few more questions about Lazio, don't we? Veronica, is this an area you're quite familiar with, Veronica? Ecco, esattamente. Allora, era proprio quello che ti stavo dicendo. Io vorrei subito coinvolgere Nicolò Dionisio, perché il Lazio lo conosco, ma non lo conosco. Cioè, ho avuto modo anch'io di iniziare ad andare in posti particolari come Civita di Bagnoregio. Insomma, devo dire che la sto iniziando a scoprire alla soglia dei 30 anni, perché tutti conoscono il Lazio per Roma o comunque per la costa laziale, ma in realtà devo dire che già queste prime immagini ci stanno facendo capire che c'è molto, molto di più. Nicolò, vuoi dirci qualcosa di più su questa regione? Certo, molto volentieri, grazie. Ma sicuramente è molto difficile approfondire in pochi minuti un'esperienza di viaggio nel Lazio, ma ho selezionato per voi una selezione appunto di 5 tipologie per soddisfare un po' tutte le esigenze dei viaggiatori. Per esempio, ovviamente non possiamo dimenticare una camminata per Roma, che dobbiamo ricordare appunto è famosissima in tutto il mondo, ma fa parte anche di patrimoni come bene del patrimonio dell'UNESCO. Quindi si diceva che una volta tutte le strade portassero a Roma, ecco, questo sicuramente a maggior ragione è giusto ricordarlo come una capitale che ha un crogiolo di culture, religioni, è sede di papi e re, quindi è uno scrigno che contiene millenni di storia. Nicolò, vuoi già tradurre anche tu direttamente ogni singolo Certo. argomento? Cioè, feel free, esatto. Okay. Yes. Oh, it's quite difficult to be able to deepen in a travel experience in Lazio, but in a few minutes, of course. But so I offer you my ideal top 5 to meet the needs of different types of travelers. So the first place in my ideal list, I think I suggest you walking through Rome. At Rome, all the roads led to Rome. No, it's a really famous phrase. So, but for the good reasons, the capital for centuries of the greatest empire that the West has known, a model of development all European metropolis. So it's a melting pot of culture, of religion. So the seat of popes, for example, and kings. So Rome is definitely a treasure chest that contains more than 2 millennia of history. So visiting Colosseum, St. Peter's, Piazza di Spagna, some of the point of interest to live a unique experience in the Lazio region. In italiano adesso il secondo punto, se volete. Andiamo esatto con 2 per intervento, non me li voglio bruciare tutti ora, quindi mi dici il secondo in italiano e in inglese e poi ci teniamo gli altri dopo un altro video, perché sennò mi spoileri tutto subito. Assolutamente no, assolutamente no. Secondo posto, per chi è interessato invece a un ideale momento di relax, assolutamente non possiamo dimenticare le terme di Fiuggi. So for relax, Fiuggi Thermal Bath is a special and perfect place for the travelers who are interested in this kind of travel. So town of Fiuggi is an ideal place to spend unique and relaxing moments thanks to the splendid views between medieval village and monasteries. But above all, the possibility of enjoying thermal waters with healing powers known since the Middle Age. For example, Pope Bonifacio or Michelangelo, Pope Pius, or Giolitti, Benedetto Croce are just some of the illustrious people who have benefited from its water from over the centuries. So it's a very fantastic place to relax, to visit in Lazio. Mamma mia, grazie Nicolò, questi primi 2 posti ci hanno catapultato immediatamente nell'energia, nel relax, perché devo dire che questo scenario, io che insomma un po' la mia caratteristica è quella di vivere di energie, io cerco sempre di ascoltare l'energia anche del territorio e devo dire che tutta questa roccia, questo verde mi stanno regalando una energia positiva incredibile. Do you agree, Paul? Good energy, rocks,
feel yeah. relaxed. Oh, wow. I do like the way Nicola was saying that Rome is a very walkable city. That very much is the case. You can cover, if you spend a day, you can walk north, south, east, west, and you can see so much of it. But then how easy is it to get out of Rome onto the roads that will take you into the hills? Is that relatively easy? Yeah, it depends. If you, for example, by bicycle, the very first part of the rides outside Rome are not very. But Omar Di Felice, I think, will suggest you. I will give you more detailed information about it. But the roads, of course, are not very good for a bicycle. But for example, you can take a train and just go to Tivoli, for example, and start a wonderful ride from Tivoli to Subiaco, for example, to reach Monte Libata. So it's very interesting. It's a very beautiful road. So except Rome, that is, I think it's not the very perfect place to ride, actually, unfortunately. But I think in the future, I hope roads will be able to be a part of kind of different kind of mobility in. But you can certainly, your suggestion of taking a train from the center of Rome out, that's the ideal opportunity. You can see all of Rome on foot. Then you can sit down, relax with a lovely meal, because Rome is full of fantastic restaurants. Then take the train and then do the riding safely in the hills. This is sounding like a plan. Yeah, it's a good plan, yeah. Ragazzi, mi avete già fatto venire voglia di cacio e pepe alle 9:15, quindi tra un po' parleremo anche di cibo, perché lo sapete che per noi la scoperta di un territorio passa anche da quello che questo territorio offre. Andiamo un attimo sulla gara, quando siamo a circa 16 minuti, quasi 17 minuti dalla partenza. Come vedete è una gara che diciamo è piuttosto impegnativa, tanta salita. Siamo circa al 7° chilometro con Simon Hannerbroek alla testa della corsa insieme ad altri 3 rider, Vincenzo Sabia, Alfin Verini e Jean Carlotti dalla Francia, e quindi è un gruppo da 4. Ad inseguire a un centinaio di metri Tristan Paiano, Nelson Schneider a circa 300 metri e invece per quanto concerne la gara femminile una leadership al 6° chilometro di Stephanie Briggs dal Canada con furore. Si è svegliata presto, è con noi e sta anche dominando la gara seguita da Heike Hart e Steffi Musso. Amici da casa, andiamo a leggere i vostri messaggi. Siamo pronti? È quello che noi vogliamo, perché vi ricordiamo intanto, vabbè, adesso leggiamole e poi vi dico anche come continuare a seguirci. Francesco Fortunato, buongiorno e buona domenica a tutti da Caserta. Tu Franci oggi sei abbastanza vicino, devo dire che oggi siamo nel centro-sud. Federico Dinca, hello, ciao from Singapore. Cool, un italiano a Singapore, wow. Ivo Meroni, go go go, il mio motto sui pedali anche col Covid. Questo mi dispiace, Ivo, spero tu stia bene, se sei con noi immagino di sì. Paul, do you want to say hi to Pavel? Yeah, we've already said hi to Pavel, because the L is a soft L, and that's a dzień dobry to him all the way from Poland. I'd like to say a very big hello to Stephanie Briggs, who's currently leading the women's race. It's 3 o'clock in the morning in Canada. She's got up to get on the turbo trainer to be part of this journey. Now, that sort of telling the body to do something at the wrong time of day, I'm sure that Omar Di Felice, Omar, you are an ultra rider, and I know that covering these distances, you'll be riding a bike at a time of day when everybody's asleep. How do you deal with the mental gymnastics to get your body to work at the wrong time of the day? You need to turn your microphone on. Accendiamo il microfono di Omar. Intanto avevamo un amico dalla Finlandia e poi un altro amico che saluta Omar. Quindi Omar, c'è diciamo qualcuno che ti incoraggia. Oggi sono sulle montagne di casa, si va nella Tana. Cos'è sta Tana? Dici un po'. E poi rispondi pure a Paul, Omar. E se mi accendete ecco Omar, non ti mutare, ti mutiamo noi. Vai. Ok, la Tana del Lupo è un po', no, questa zona sui Monti Simbruini, perché è zona anche di lupi ed è zona dove appunto spesso si incontrano solo animali e non persone, proprio perché sono zone a bassissimo traffico
e zone che in pochi conoscono molto bene, quindi questo tipo di iniziativa per me è fantastica perché dà la possibilità anche da fuori di far incuriosire le persone, quindi non solo e non sempre soltanto le montagne storiche, le cime storiche, ma anche queste zone meravigliose. Poi per rispondere a Paul, so Paul, sometimes it's better to do a long distance easy than a full gas on the smart trainer. But for sure, managing this kind of activity is 60-70% just mental. So you have to keep push easy. You have to stay really focused on your effort. And first of all, you need a big motivation because Do you also feel when you're doing this at the wrong time of day, do you feel that you can listen to your body more because you're in the wrong time zone? Yeah, what I've learned during these years of ultra cycling is to hear my body feeling, so I can control my body with the mind. And this is a big lesson that I learned during all my long distances adventures and races. Well, I understand we can actually follow your experiences on your own website, which is the ultracyclingman.com. So after today's virtual race, let's everybody have a look at ultracyclingman.com and find out all the stories about Omar Di Felice with his ultra riding and how he's able to put these tremendous distances in. So that's, once again, ultracyclingman.com. Let's have a look at that afterwards. Veronica, we had a little bit of a shout out there from Michael Hippauf from Berlin. I can see his picture on social media is a really good action shot. He's got a green racing uniform. He's going up a hill, and we've got some hills coming up very shortly on the course, haven't we? Esatto, grazie Omar e grazie a Paul. Omar, una grande ispirazione per ognuno di noi. Andate sul suo sito, come diceva Paul, per conoscere la sua storia e lasciarmi ispirare dalle sue meravigliose avventure di cui parleremo tra poco. Top 5 della nostra gara quando siamo a 9 km. Vi ricordo che tra un po' avremo anche l'intermediate split on Verini Alfin, che lo sapevamo, che poi iniziava a spingere duro, Simon Hallerburg, Giancarlo T, Christian Paiano, Vincenzo Sabia, Karl Susek, Lucas Luke Kerpel, Nelson Schneider, Alan Huet, Javier Galindo Rodriguez, teniamolo d'occhio perché anche lui è un altro di quelli che poi a un certo punto inizia a spingere duro, e Bart van der Brande. Per quanto riguarda invece la gara femminile, Stephanie Brix dal Canada, come diceva il nostro Paul, le 3 del mattino in Canada è qualcosa di incredibile. Lei che sta conducendo con mezzo chilometro di vantaggio su Heike Hart, Lauren Wolf, Steffi Musso, JB, Diana Gall, Silke Schubert Paola Vicario, Chiara Lozzo e Ivana Mullerova. Questa è la top 10 della nostra gara femminile quando siamo a 23 minuti di gara. Non siamo ancora a metà, perché devo dire che questa prima salita e questo panorama assolutamente incredibile ci sta regalando delle gioie meravigliose, e quindi io direi di andare con un'altra tip del nostro Max Pullinker. Andiamo, se non era, a scoprire Subiaco e poi ne parleremo con il nostro Nicolò. Subiaco is a village north of Rome set in a wonderful natural context and a refuge of beauty, art, architecture and traditions. St. Scholastica and St. Benedict built 2 splendid Benedictine monasteries here, close to the wild regional natural park. The Simbruini Mountains are abound with beech woods, green meadows, valleys and rivers. The historical centre is built overlooking the valley, while another part of the village spreads out onto the plain along the Aniene Valley, full of many trekking routes. Very nice indeed. Very nice indeed. Assolutamente, assolutamente bello scoprire un territorio che non è fatto solo di montagne, di paesaggi, ma anche di una grande valenza culturale con questi bellissimi monasteri. Nicolò, vuoi dirci qualcosa di più su Subiaco? A Subiaco quello che mi permette, ecco, di introdurre la villa di Nerone, che credo che Omar appunto
conoscerà molto bene, ed è una splendida location per visitare e conoscere la cultura del territorio. Quindi Nerone, sappiamo benissimo, appunto, imperatore romano, scelse proprio Subiaco per l'area folta e ricca di vegetazione. E qui proprio costruì una splendida dimora, che oggi appunto si può visitare, ed è però ancora sotto, diciamo, un periodo di scavi, di continui studi, perché si parla appunto che viene calcolato di una dimensione di circa 75 ettari, quindi, tanto per fare un esempio, sono 15 circa in più della Villa Adriana, ed è una dimora che si specchia proprio nei 3 laghi che erano stati appositamente costruiti innalzando una diga da parte di Nerone. Questo anche perché fu un intervento appunto necessario per curare delle sue diciamo, disabilità, e quindi la villa aveva un'importante anche costruzione ingegneristica, in modo tale da portare l'acqua all'interno della villa stessa per poter immergersi per bagni terapeutici. Quindi è un Wow! interessantissimo... Nicolò, perdonami, stiamo per passare, prima di continuare, poi magari tradurrai anche in inglese questa bellissima nozione su Subiaco, al nostro intermediate split, su cui so che hai una curiosità pronta, giusto? Sì, esattamente. Stiamo passando da Jen, che è il comune sede dell'ente parco del Monte Simbruini, quindi un'altra importante località, un piccolo borgo di questa zona. In particolare, se volete visitare Jen, vi suggerisco sicuramente la Mola Vecchia, che la Mola Vecchia appunto è un vecchio mulino che serviva per macinare i cereali che venivano raccolti nella zona. Quindi era un importante punto, un fondamentale punto per gli abitanti, per le comunità locali, che si servivano proprio di questo mulino per le proprie provvigioni. So, Nick, do you want to translate this important info about Yanne? Yes, Jena, yes. In Jena, if you want to visit Jena, for example, this is a very wonderful small town in this natural area. You can visit definitely the old Mola. It's built in 11th century by Benedict monks, taking advantage of natural reservoir of Aniene River. So it's Monte Simbruini is very, very known, is very, very famous for water. So we will talk about this characteristic of this area. So for centuries has been used by local communities for grinding cereals. So today is an educational center of the park dedicated to the environmentalist Antonio Cederna. So it's a very, very beautiful place to visit if you go there. And that's exactly where our hotspot was, wasn't it? Yeah, it's very, very close to where I'm taking up to the road. So it's very close to our road. So it's not possible to see in a virtual video, but it's very, very close to Yen. So if you go there, you can definitely find this mola. It's in a natural area. It's a very beautiful green area. So it's perfect for a family, for picnics, for example. Well, we can see from the screen just how beautiful the scenery looks, and the color of the rocks and the green. And that's where at the moment Simon Hahnenbruch from Germany has powered away with Jean Carlotti about 100 meters behind, Jose Maria Alfin about 160 meters. There's been a real battle at the front between Hahnenbruch and Alfin, with Javier Galindo Rodriguez from Spain really moving up from about 8th or 9th now into 4th place. It's a tremendous battle going on at the front with those guys. But back in the women's race, Stephanie Briggs very comfortably ahead there, with Heike Hart from Germany and Lauren Wolf in 3rd place. Steffi Musso 4th, JB from Australia, and then Diana Gall from Romania. Actually, we've got one rider has just stopped. I'm not sure what's happened there. Who has stopped? Stephanie Briggs appears to have stopped, but no, she's back riding again. That must have been a bit of a glitch. But that's your leaderboard. Canada, Germany, South Africa, Italy. That's the top 4 or 5, including Australia. And in the men's, the leaderboard is Germany, France,
Andorra, Spain, and Italy. It's looking quite exciting. We've got to pretty much the to the hotspot, the split, but we've got a gradual incline now, and then it levels off a bit, and there's a bit of a sharp climb towards the end. Veronica, over to you. Esatto, allora Paul, siamo a 30 minuti di gara, faccio un pochino il punto della situazione. 30 minuti di gara, abbiamo passato l'hotspot a Ienne, siamo al 13° chilometro. Io vi voglio ricordare anche come seguirci, perché noi siamo live, siamo il vostro live entertainment di questa gara. Ricordo Subiaco Virtual Race, la seconda tappa di Pedal Italy, la 6 tappe, 6 gare dal mese di gennaio e febbraio che vi terranno impegnati tutte le domeniche con noi. 4 sono le tappe a cui dovete partecipare se volete essere nell'overall ranking. Le pagine per interagire con noi sono Pedal Italy e dal 0.it su Facebook e Pedal Italy invece su Twitch. So if you want to follow us and comment and interact with us during the live, you can follow on Facebook, Pedal Italy and dal 0.it, the pages on the Facebook platform, or if you want to follow us on Twitch, the page is Pedal Italy. Mandateci i vostri commenti, ne abbiamo qualcuno da casa, qualcuno che ci saluta? Lo chiedo al nostro Mauro in regia, altrimenti andiamo avanti. Eccolo, Carlo Birolini, buongiorno a tutti. Eccomi per la seconda fatica. Ma che fatica? Te sei forte, Carlo. Go, go, go. Asciugamani pronti. Claudio Cipriani, buongiorno dal vecchietto. Clau, tu sei un mito. Vieni a gareggiare con noi. Non ci interessa la tua età. Michele Formisano. Buongiorno da Michelangelo da Reggio Emilia. Reggio Emilia è con noi e noi siamo super proud di avervi da tutta Italia nella nostra bellissima famiglia. Simone, buongiorno da visitgrandsasso.it, buona gara a tutti, anche quella di oggi è una zona stupenda nella nostra bellissima Italia. Noi siamo totalmente d'accordo con te, grande Simo, e grazie. Massimo Crippa, forza ragazzi che è lunga! No, è lunga, ma noi siamo qua, io e Paul, i nostri ospiti, per tenervi compagnia, accompagnarvi anche nella seconda tappa. Michael Hip Hop, hello from Berlin, grazie mille anche a Michael. E poi abbiamo ancora qualcuno, Andrea Tortorelli, ciao ma è dura. Andre, ci sono io, stai tranquillo, ti porto in fondo anche oggi, non preoccuparti. Io e Paul siamo pronti ad accompagnarvi attraverso le nostre voci, i nostri soprattutto anche video, perché vi ricordo che l'obiettivo di Pedal Italy è catapultarvi con la realtà virtuale, le bellissime immagini all'interno di un nuovo territorio, ma anche di farvelo conoscere. E allora una nuova clip per voi. The monastery of St. Benedict is perched on a cliff overlooking Agnene, at the exact point where St. Benedict took refuge in a cave on Montaleo. The monastery is composed of 2 overlapping churches, chapels and caves that follow the wave-like shape of the rock face. St. Benedict lived in the heart of the structure, the Sacro Speco, for 3 years as a hermit. The entrance of the monastery leads up to the upper church, a wonder completely covered with frescoes of the Sienese and Umbrian school, where the life of Jesus and that of St. Benedict are depicted. A staircase leads to the lower church, where the Holy Grotto is located. Outside the structure, it is possible to visit the small cemetery of the Speco monks and the rose garden of St. Benedict. That was simply incredible. You see that architecture. When I said to you when I went to Rome, it was like for a young student going to an open air museum. This is breathtaking. I think Nick, you probably have a few more comments to make about the monastery. For me, it was just a visual explosion. It was fantastic. Yeah, Paul, it's fantastic. It's definitely fantastic. So, do you know, for example, I want to talk about San Benedetto monastery, but do you know that there exists a Camino, like the Camino Francigena way, or, for example, so it's a Lazio, it's very, very, very famous for a different kind of path, for example, pilgrim path. So one of these is San Benedetto, Camino San Benedetto path. So it links Norcia
It starts from Norcia, go through Subiaco, exactly the place we are riding today, and to reach Monte Cassino. So it's the end of this beautiful path. So it's about 300 kilometers, and then you can ride, you can walk, you can use a horse, for example, and it's a fantastic travel to discover this natural area and cultural area, of course. Oh, my diary is getting, my virtual diary, my big wish, my wish list diary is getting bigger and bigger. That's interesting. That I like the idea of these long journeys when you see so much, and we get a hint. We can see now, looking at the roads, looking at the trees, looking at the hills, we get a feeling of what it's like out there. The Camino, is it a busy road? Will you find many pilgrims there, or is it quiet? I think it's right now is not the big famous one. So Via Francigena probably, it depends on season, of course. So the high season is not probably not a very good moment to travel to visit these kind of places. But I think in the next future will be very, very interesting, and I hope more famous more than now. So it's an incredible gem of Italy, Well, and of course we have different ones. Well, So it's not the only one. leading the pilgrimage, if you want to call this a pilgrimage today, at the moment, is Simon Hahnenbruch. He's the rider from Germany, based in Bad Homburg, and he's now about 38, 37, 35 meters ahead of Jean Carlotti from France. So France and Germany at the front. Jose Maria Verini Alfin is about 90 meters back, so in third place. And that traditional battle we've seen between the Andorran athlete and the Spanish athlete, Javier Galindo Rodriguez, they are very close together, those two. We've heard from both Jose Maria and Javier that it's all to do with pace, and they will hold their pace and their rhythm until the final stage, and there'll be a big push. And I remember Javier said that one ride, he said, I went too early. Here they are. These four riders: Simon Hahnenbruch, Jean Carlotti, Jose Maria Verini Alfin, and Javier Galindo Rodriguez. The top four, there they are, way ahead at the moment. In the women's category, we still see Stephanie Briggs. She's really, really doing very well there. About 700 meters ahead of Heike Hart. Lauren Wolf is then in third place with Steffi Musso, JB from Australia, and Diana Gull from Romania. So that's your top top six in the women's category. But back at the front of the ride here, Simon Hahnenbruch is having a storming race. But inside that group, in fifth place, is an Italian rider. Veronica, do you know anything about Vincenzo Sabia? Allora, Vincenzo Sabia devo dire che è un amico di Pedalitali, l'abbiamo già visto gareggiare, tra l'altro si riesce a piazzare sempre in buonissime posizioni, perché lo ricordiamo che le nostre gare di Pedalitali sono un'occasione per stare insieme, di gareggiare, di comunque mettersi alla prova, ma c'è chi le prende davvero molto sul serio e spinge davvero fortissimo. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere tanti pro a gareggiare con noi, magari una domenica mattina in una sessione di loro allenamento la venivano a fare sul ricambio e dirci: cavoli, pensavo fosse più easy, invece la vostra top 10 la spinge davvero duro. Tra le altre cose, Paul, in questo momento, lo vediamo anche dal volto di Omar Di Felice, è un punto in cui la pendenza si fa dura. Lo vediamo dalla nostra grafica, siamo intorno al 9%. Omar, come sta andando? Ti vedo che usi il consiglio di Mauro e dell'asciugamano continuamente. Stai sudando molto, raccontaci. Sì, diciamo che abituato al freddo, pedalare al chiuso non è proprio il massimo dal punto di vista della temperatura che si raggiunge a livello corporeo. Però diciamo il video è fatto bene e c'era addirittura, ho visto l'auto di un contadino che parcheggia sempre lì, quindi No, la buona abitudine, le buone abitudini, insomma, sembra di stare su strada veramente, quindi il tempo scorre sicuramente in maniera più facile e più piacevole sui rulli. Ecco, ma un minutino per raccontarci la tua ultima avventura. Dai, facci Allora, sognare un po'. l'ultima avventura è stata in realtà una lunga pedalata da Milano a Glasgow, dove sono entrato con la bici
alle Nazioni Unite. È stata più un'avventura con una finalità sociale, quella di veicolare un po', no? Il tema della mobilità leggera e del rispetto dell'ambiente. Per adesso sto pensando adesso a come riempire un po' il mio inverno con la prossima avventura invernale. Sto Dove valutando vorresti alcune andare? Hai cose. già deciso? Ma allora, guarda, al momento non posso svelare nulla, ho alcune idee sul No tavolo. spoiler, Nei dai, pro- dici qualcosa. Posso dirvi che nei prossimi giorni si capirà qualcosa di più sicuramente. Bene, bene. Questo mi farebbe piacere se lo dicessi anche in inglese, questa ultima avventura che hai fatto, perché è importante veicolare questo messaggio per tutti i nostri 700 amici, 40 sono i paesi che oggi sono in gara qui a Pedalitali, quindi vorrei che davvero lo sapessero tutti. So my last adventure during October to November was a long ride from Milano to Glasgow to attend the COP26 United Nations meeting for the environment and climate change. And it was a big moment because for the first time a bike entered into the United Nations, and my will is to spread the word about how we can preserve our environment using the bike, because the bike is the most sustainable vehicle, and for sure it's good for the environment, but also for us, because it's the best way to move in the city or outside the city. So Omar, when you travelled through England up to Scotland, did you come by ferry or did you go under the tunnel? How did you enter? I took a ferry from Calais because it's forbidden to cycle in the tunnel. Yep. Maybe just one time, Chris Froome, some years ago, did the tunnel with the Sky equipe. Yeah, they took them through the service tunnel, which is the central tunnel. There are 3 tunnels, and they took them through the service tunnel. But I think that for normal people, it's not allowed to cycle in the tunnel. So when you arrived in Dover, the first thing you have to do is to climb the cliffs, and it's a huge climb. Yeah, it was a huge climb, but that day I arrived in Canterbury, and it's really a nice place, and I think it's the place where the Francigena path starts. Yep, that's correct. And you actually you cycled past where I live virtually. So next time you do that, come in and I'll make you a very nice coffee. An Italian coffee. I will bring you an Italian coffee. From Rome. From Rome, cacio yeah. e pepe. Omar, mi raccomando, gliela surgeli e il nostro Paul te la fa scaldare. Grazie ragazzi, a tra poco. Paul, io voglio ricordare un istante prima di tornare sulla gara, 42 minuti e siamo al 18° chilometro con una leadership ancora non così salda di Simon Hannebrook, Alfilerini, Javier Galindo Rodriguez, Giancarlotti e Vincenzo Sabbia, gli inseguitori, ma io vi voglio ricordare un istante le prossime tappe della 6 tappe, perché sono 6, questa è la seconda è importante per ricordare a tutti i nostri amici i prossimi appuntamenti. Domenica prossima pedaleremo sui Monti Sibillini, il 30 torniamo in Toscana con Pedalitali Gaiole e poi andremo a febbraio a scoprire altre due meravigliose zone della nostra Italia, Passo Mendola e le Cinque Terre. Naturalmente vi ricordiamo le 3 time zone a cui poter gareggiare, anche se siamo molto proud che qualcuno di voi abbia scelto di connettersi a quella europea con il nostro commento in diretta. Comunque avete quella delle 9, avete appunto la time zone europea, USA e quella dell'Asia. Paul, do you want to remind the next? Yes, please, because there are 6 stages. What better way can you start the new year after the winter months and the enjoyment you had at Christmas and New Year? Now, 6 stages, 6 virtual rides to take you back into a level of fitness that you perhaps said goodbye to in 2021. We've got 6 wonderful journeys to take you around. The first one we had was Colli Romagnoli, which was last week, Subiaco today, Monti Sibillini next weekend, then Gaiole, Passo Mendola, and Cinque Terre. 6 different stages to show you 6 wonderfully different regions of Italy, and with each journey we're going to have a ranking, and at the end of the ranking we'll have an overall ranking table. So that's 9 o'clock in the morning if you're in Central European time.
US time, 5 o'clock in the afternoon, and in Asia, it's 9 o'clock in the evening. So we invite you to share all of these with your friends and family. And if they haven't joined in today, go back to them and say, I had a fantastic experience today with Pedal Italy. I had a fantastic experience, saw some wonderful places, met some new riders online, and let's see if we can grow the community. It's growing all the time. We had the start was 616, I think. We might have to check that and just see how many we actually get at the end. But it's good to see that the word is getting round. It's great to see more people getting on the bikes. And for Omar, the whole point about this, sustainability and reducing the carbon footprint and getting on the bike and enjoying it. That's what it's all about, and getting fit and enjoying it. At the moment, enjoying it. I don't know if he is enjoying it, but Simon Hahnenbruch from Germany, from Bad Homburg, there he is at the front still. But the battle between Javier Galindo Rodriguez and Jose Maria Verini Alfin, that's getting really quite interesting. And as we expected, Javier Galindo has now pushed ahead and he's now taken the lead from Simon Hahnenbruch. So there you have the top 5. That's Spain, Germany, Andorra, France, and Italy. And for the women, we still have, I expect, Stephanie Briggs. Yes, she's still leading the women's category with Heike Hart. And then Lauren Wolf, Steffi Musso from Italy, JB from Australia, Diana Gall from Romania, Silke Schubert, Chiara Lozio and Paolo Vicario, and Ivana Milorova. That's your category, the classification for the women. We're now 18.6k into the ride. We've only got about 11 kilometers to go before we're there, and we've got a relatively easy section. It's easing up a bit. There's a bit of a flat section, but then we got a bit of a biting climb towards the end. Look at the scenery. It's just wonderful, isn't it? I was Hai explaining to ragione, someone. Paul, hai Yep. ragione. Questo scenario mi fa sentire benissimo, cioè tutta questa roccia, questo verde, mi rilassa davvero tanto, e devo dire che anche ritrovo la descrizione di Omar Di Felice, che appunto ci ha raccontato che la prima parte era quella più dedicata ai monasteri, veramente tanta roccia, e adesso sta per iniziare questa piccola parte leggermente più easy ma molto scenografica, dopodiché inizierà una salita durissima che ci porterà sul Monte Livata. Abbiamo messaggi da casa, so che ci stanno scrivendo in tanti, e quindi voglio andare a leggere prima di lanciare la prossima clip. Sì, la nostra, eccola qua. Il peggio arriverà, Andrea. Ma come il peggio arriverà? Noi vogliamo solo il meglio. Bowerman 61, non dirmi così. Go Spaggy go! Rafi Zille. I don't know how is the correct pronunciation, but I'm so proud to have supporter in our live. Io sono felicissima quando ci sono i supporter. Un'altra amica di Pedalite di Francia che dice, come dice la Vero, go go go, con l'ultimo tanteo, quindi hai perfettamente interpretato il nostro claim, il nostro motto di Pedalitali. E quindi dai ragazzi, spingete duro, so che oggi c'è tanta salita, ma noi siamo con voi e vi vogliamo portare a questo meraviglioso traguardo sul Monte Livata. E allora un attimo di break, una nuova clip per scoprire ancora di più qualcosa su questa meravigliosa zona. On the right bank of the Aniene River, leading towards St. Benedictine's Monastery, the road reveals some remains of Nerone's villa. The small rooms once belonged to a larger and more complex Roman villa, which was later used by St. Benedictine himself. Although they occupy a very small area, the ruins of Nerone's villa are evidence of one of the most original and ambitious works of Imperial Rome. E ritroviamo perfettamente quello che ci aveva raccontato il nostro Nicolò. 50 minuti di gara quasi raggiunti sul cronometro, stiamo sfiorando il 20° chilometro, una pendenza che si aggira intorno al 6-7%, tra poco
un punto un pochino più verde del nostro screen, quindi tra poco diciamo una parte più pedalabile dove cercheremo di capire l'andamento. Siamo sempre in un gruppo da 4, come vi dicevo. Javier Galindo Rodriguez era da tenere d'occhio perché era partito diciamo in settima ottava posizione, ma ha già raggiunto il gruppo di testa. Quindi Sam Hannibal, Ralph Inverini, Javier Galindo Rodriguez e Jean Carlotti sono i 4 atleti al comando. Vincenzo Sabia, Nelson Schneider, Karel Susek e Lucas Luca Kerpl sono ad inseguire. Subito dietro Cristian Paiano, un altro amico di Pedalina lì che salutiamo, Bant Vardenbrande, e Stefano Orlando. Questa è la top 10 per quanto riguarda la gara maschile. Stephanie Briggs al comando, saldissima la canadese, Paul. Yeah, Stephanie Briggs looking very strong there at the front with Heike Hart from Germany, Lauren Wolf, our ambassador from South Africa, the Ruby ambassador, Steffi Musso. That's your top 4. Going back to Rafi and his goal, Spaggy goal. Rafi is from Bochum, and he's certainly no stranger to speed. There's an absolutely superb photograph of him on Facebook with this incredible motorcycle, but there's another picture with him on a bike, and it really is a great photograph. So Rafi from Bochum, thank you very much for spending a little bit of time and sending us a message. But so Stephanie Briggs, Canada, leading the women's category classification, but Javier Galindo Rodriguez now quite comfortably ahead with the battle behind him from Hahnenbruch and Verini Anfin. That's Germany and Andorra together. We see now Vincenzo Sabia on that long flat section. Isn't that wonderful? The quality of the road, the brightness of it, it really is quite nice to look at. And I can see on the side of the road there, you have the poles which indicate possibly that there's snow there during some part of the year. Veronica, do you know, is this an area where we get snow? Ah, guarda, non oso immaginare come potrebbe essere. Io credo che mi sono un po' documentata sulla zona. Il Monte Livata d'inverno è una stazione sciistica, tra l'altro la più vicina per chi vuole andarci dalla città di Roma e quindi molto utilizzata, diciamo, dai romani. Ero molto affascinata da questo scenario. I'm looking at the scenery and I was so impressed. Mi ha veramente dato tante emozioni. Mi ha ricordato per alcuni passaggi anche la Nuova Zelanda, che è un po' la mia terra del cuore, con questi panorami molto aperti, per niente, diciamo, intaccati dall'attività dell'uomo e quindi assolutamente naturali al 100% e quindi assolutamente vivi, che ti danno quell'energia vitale che solo la natura, la terra e la roccia sanno darti. Io andrei ancora avanti con una clip perché abbiamo tanti contenuti per voi e poi ne parleremo con il nostro Niccolò Dionisio. The regional natural park of the Simbruini Mountains is the largest protected area of Lazio. It occupies about 30,000 hectares and is located between the provinces of Rome and Frosinone. In the territory flow 2 rivers, the Simbrivio stream and the Aniene River, that feed the suggestive waterfalls of Trevi. The Simbruini Mountains, which lie behind Cervara and Subiaco, have peaks exceeding 2,000 meters, such as Viglio, Cotento and Tarino. Historical attractions on offer are the Sanctuary of the Holy Trinity in Valle Pietra and the remains of the villa that Nerone built near Subiaco along the Aniene River. The aqueducts Anio Novus, Marcio and Claudio were built to supply the capital. Another well-known village within the Simbruini Mountain Park is Cervara di Roma, a true open-air museum with its numerous sculptures carved into the rocks and poems inscribed in the alleys and stairways. Absolutely stunning. That aqueduct, hundreds of unbelievable. I've never heard about Cervara. I want to be there, absolutely. Niccolò, tell me more. Tell us more, please. Ho inverato i miei vecchi libri di latino per cercare di capire se effettivamente c'era una correlazione tra il nome Simbruini e l'origine
appunto del toponimo, ecco, di Simbruini. Simbruini, infatti, il toponimo è subimbribus, che significa sotto le piogge. Quindi questo per rende chiara, ecco, l'idea della caratteristica peculiare di quest'area, tant'è che l'acqua che sgorga da queste montagne rifornisce anche parte della capitale e del sud dell'Interland romano. If you want, I can translate in English. Yes, sure. Yeah, water is certainly the protagonist of the Simbruini Mountains. Simbruini means, in Latin, of course, sub imbribus, so under the rains. So it's one of the peculiar characteristic of this area, so much that the water that flows from these mountains also supplies part of the capital and southern hinterland of Rome. So it's really, really important green area also for water. We saw the image there of the aqueduct. That's just an incredible piece of civil engineering. Building something like that in Roman times, it's inconceivable. It's difficult now to think that was built so long ago and so efficiently delivered water to the city. It's incredible. You're very lucky to have that stuff in your back garden, effectively. Esatto, se volete posso aggiungere anche un altro elemento rinfrescante, visto che stiamo entrando nel cuore, esatto, nel cuore della competizione, della gara, quindi spero possa rinfrescare per un attimo gli animi. Sempre a Subiaco è da ricordare il laghetto di San Benedetto, che è proprio vicinissimo alla villa di Nerone, quindi un altro punto molto, molto interessante per una visita di questo territorio. Spero che Omar, ecco, possa contribuire e confermare questa informazione. Diciamo che un amico romano mi disse: guarda, il lago San Benedetto lo puoi definire come i Caraibi a 2 passi da Roma. Adesso io credo che sia magari, ecco, un po' eccessivo, però effettivamente può essere indicativo, perché è un'area molto, molto, molto bella. Sì, è balneabile, è un lago artificiale? È balneabile, sì, se non erro, ecco, se Omar conferma, possiamo tuffarci tutti nel laghetto San Benedetto. Omar, ce la fai perché sei sui pedali, non vorrei farti stramazzare al suolo. Apritemi il microfono di Omar Di Felice, per favore. Dacci conferma. Sì, confermo che il lago di San Benedetto è un'area molto piacevole e molto gradevole. Ora, definirli Caraibi, insomma, è un po' ardita come cosa, come affermazione, però è un'area molto bella, molto verde, soprattutto in estate ci si riesce a ritrovare un po' di refrigerio. Sicuramente invece, ricollegandomi a quello che dicevi prima sulla neve, quando a Monte Livata nevica in inverno e c'è uno scenario colorato di bianco, vi posso garantire che il paesaggio è ancora più bello. Quindi speriamo che venga giù la neve come dovrebbe essere quest'inverno, o come dovrebbe essere in ogni inverno, e potersi godere, almeno per chi vive qui intorno, la bellezza dell'inverno sulla montagna di Roma. Assolutamente. Allora, abbiamo una clip proprio sul lago di San Benedetto, allora ce la andiamo a vedere così lo godiamo subito. Aspetta, poi un attimino, buongiorno a tutti, una domanda per Omar, con quelle distanze. Sei mai andato o hai rischiato l'overtraining? Abbiamo una domanda da casa, vogliono saperlo, ma rispondi al nostro Guarda, si può dire che ormai vivo in costante overtraining. Okay. No, battute a parte, diciamo che è molto flabile il confine tra overtraining e ultracycling. Bisogna essere bravi, come dicevo prima con Paul, di conoscere i segnali del proprio fisico, non solo relativamente all'avventura che si sta facendo, ma proprio alla gestione di tutto l'anno. Quindi bisogna sapersi dare le pause giuste, altrimenti con queste distanze è molto facile andare in overtraining. Perfetto, allora andiamo con la clip sul lago di San Benedetto. The San Benedetto Lake in Subiaco is a corner of paradise hidden in the Simbruini Mountains. It is the only artificial lake left amongst those close to Nerone's villa. The turquoise water is surrounded by limestone rocks and is located in the valley below the Benedictine monastery of Subiaco. It is reached through a scenic path that flows down to the river. It is possible to dive into the cool waters fed by the waterfall and enveloped by many trees. Depending on the rays of sunlight that play upon the water, the colours create numerous shades of green. Wow!
That Avevi would be ragione, wonderful. Nicolò. After a long day in the saddle, just to relax in that and feel the aches of your legs go away. That must be wonderful. Esatto, mi ricorda davvero molto queste, vabbè, ovviamente anche della parte nord dell'Italia, dove magari ti fai una bella camminata oppure un giro in mountain bike, in bicicletta e poi ti riposi, magari appunto qui abbiamo anche l'occasione di abbinare una gita culturale ai monasteri dove che regalano insomma un apporto culturale, benefico, anche spirituale particolare alle visite, al di là delle credenze religiose. Sono luoghi che hanno davvero una misticità molto molto bella e poi cioè, appoggiarsi sulle rive di un lago, visto anche che c'è attività di rafting piuttosto che comunque di diving con questi giubbottini, quindi sicuramente offre anche diciamo un apporto sportivo e soprattutto di benessere anche per le famiglie, vero Nicolò? Assolutamente, sì, anche i climber possono trovare, ecco, dare sfogo alla loro passione. Infatti è una località che è indicata per tutti gli amanti dell'outdoor o comunque per le persone che vogliono vivere un'esperienza unica in un ambiente, ecco, non così frequentato, magari non così turistico, credo che sia abbastanza, ecco, difficile trovare oggigiorno delle zone con queste caratteristiche, quindi assolutamente è un luogo da apprezzare sotto tanti punti di vista. Teniamolo e scriviamolo nella nostra wish list, come ci dice il nostro Paul, ma ora torniamo sulla gara, because Paul 2K to the end. It's getting very close. It's been a really thrilling battle at the front end of the men's classification, but in the women's classification, it's a comfortable lead at the moment for our Canadian athlete who got up at 3 o'clock in the morning to be part of this. That's Stephanie Briggs. She came away with the win last week. That was the first of the stage. So this is good from her. She's at the moment over a couple of kilometers ahead of Heike Hart. Then that's from Germany, and Lauren Wolf from South Africa. We actually spoke to Lauren just before Christmas at the final stage of our Grand Christmas series. So that's Lauren Wolf from South Africa, Steffi Musso from Italy, and then JB from Australia, Silke Schubert from Germany, Diana Gall from Romania, Chiara Lozio from Italy, Paola Vicario from Italy, and Ivana Milorova. That's your top 10. Our last athlete there from Czech Republic. In the men's race, and it's getting very close now, Javier Galindo Rodriguez he's got distance between him and Simon Hanenbruch, who has pulled ahead from Jean Carlotti. Jose Maria Verini Alfin is at about 150, 160 meters back. So he's got to really dig deep if he wants to make it onto the podium in this final push to the line. We are now, let's see, 26.4. We've got less than 1.5 kilometers to go. It's getting really, really exciting. Esattamente, siamo sempre più vicini e ora ci concentriamo sulla gara Subiaco Virtual Race, la seconda tappa della Pedal Italy 6 tappe, il nuovo circuito del 2022 di Pedal Italy con cui abbiamo aperto l'anno insieme. La stagione 2022 inizia alla grande e lo fa con questo gruppo da 3 perché Alfine Verini si è staccato di circa 200 metri. È una gara a 3 fatta da Simon Hannerbluck, Javier Galindo Rodriguez e Jean Carlotti. I 3 atleti si stanno per giocare Spagna, Francia e Germania la vittoria di questa seconda tappa. Vi ricordo che sono 4 le tappe a cui dovete partecipare per entrare nella classifica generale, altrimenti rimarrete solo nella classifica di tappa e non in quella di circuito. Mancano poche centinaia di metri e parleremo di traguardo, circa 600, mezzo chilometro, in cui si stanno dando grande battaglia, una gara a 3, ci sono continui sorpassi, quindi non riusciamo a definire una leadership. Sarà solo la finish line a parlare e a dirci di che colore sarà oggi la bandiera, di che colore oggi, di che nazionalità sarà oggi il vincitore di questa Subiaco Virtual Race. Paul, a te la parola per fare il traguardo, fare l'arrivo.
Yeah, this is a real breakaway now. You've got Carlotti and Hahnenbruch, France and Germany, Germany and France. It's really neck and neck, and you can see the line is there, and it's going to be Carlotti is going to push ahead. He's got the lead, and it's going to be Carlotti. Alors, victoire pour la France. L'athlète français Jean Carlotti, il a gagné. But behind him, that was Javier Galindo Rodriguez. An incredible push to the line from the Spanish rider, with Hahnenbruch coming across just that fraction behind. So France, Spain, and Germany, that's close, wasn't it, Veronica? That's one of the closest finishes we've had for a long time. Incredible, this podium. Gian Carlotti is the winner of the Subiaco virtual race, second stage of Pedalitali last 6 tappe. So congratulations again. Javier Galindo Rodriguez and Simon Hanerbrook, second and third place. So France, Spain and Germany today, but congratulations again, because you pushed really, really hard today. Wow. Well, Jean Carlotti was the winner of the stage last week, so that's 2 victories in a row. Yes. Oh, that's quite interesting. Shout out down the line there to where's he gone now? Riding for the Royal Air Force Cycling Association, David Miller. We've got Eric Ward from the United States of America. Morning, Eric. Ed Toon from Great Britain. Hi there, Ed. Juko Pirn from Estonia. Good morning to our Estonian rider there. Who else we got? Jason Coyne from Great Britain. Andrew Emmerich from Sweden. We have let's see, Julie Watson from Great Britain. She's in there somewhere. We've also got Rokas Tamosauskas from Lithuania. Christoph Oderkerken from Germany. Pavel Kocher, we've already spoken to Pavel. Good morning once again, Pavel. Alf Kvame from Norway. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Intanto è arrivato anche Vincenzo Sabia. Sono arrivati i primi 5 atleti della gara maschile. Ricordiamo la classifica: Gian Carlotti, Javier Galindo Rodriguez, Simon Hanerbrook. This is the podium. On the fourth, Alfin Verini from Andorra. Vincenzo Sabia, il primo italiano di oggi a chiudere questa Subiaco Virtual Race. Per quanto riguarda la gara femminile, abbiamo ancora circa 5 chilometri prima dell'arrivo, 3, siamo a 3, insomma. La nostra Stephanie Briggs ha iniziato anche lei a spingere fortissimo, un vantaggio che si aggira intorno ai 4. Questo vuol dire che anche la nostra Stephanie ha messo il turbo per arrivare al traguardo. Andiamo con una clip, così respiriamo un attimo, recuperiamo l'energia e tra poco torniamo da voi. Products from the earth and river are the protagonists of the gastronomic traditions of Subiaco. Not to be missed is Yupappa Shukku, a hearty dish based on boiled black cabbage mixed with rustic bread and Gran Turco pizza, Yufallo, bread made with maize flour, la pulenna con le spuntature de porco, gli salame de jure, rolled chocolate sponge, and the famous Subiachini, typical cookies. There are several restaurants to choose from in Subiaco, amongst them Il Cantuccio, Belvedere Restaurant, La Panarda Restaurant, Agriturismo La Parata, Tre Bruschettieri, which all have excellent reviews. Just the sort of thing you need, isn't it? You need something like this after a ride like that. But I look at the names for the dishes that Max described there. They don't look like the Italian I read elsewhere. Is this a dialect that's used? Dialect, yes, I confirm. Because I never heard about that. And also the names. Nicolò, a parte che mi è venuta fame alle 10 e quindi adesso devo mangiare qualcosa perché c'ho solo l'acqua e non va bene, dici qualcosa di più di cosa si mangia in quella zona. Mi sono agitato, ho anche dato un colpo al backdrop. Guarda quanto mi è venuto. Ecco, siamo arrivati al pasta party, esatto, della gara. Party virtuale della gara, esattamente. Ma uno dei miei piatti preferiti, diciamo, di questa zona, considerando la lista di cui abbiamo appena sentito, sono gli strozzapreti all'arrabbiata. Non so se avete... Paul, do you know strozzapreti? Yeah, I've heard of that, yes.
Yeah, ok, so i strozzapreti, ecco, sappiamo, noi italiani forse probabilmente, ecco, sappiamo l'origine del nome, cioè che derivasse appunto dal furto dei preti, delle uova alle massaie che, rimaste senza la materia prima per realizzare la pasta fresca, si videro costrette ad inventare un impasto composto solamente di acqua e farina. Quindi mentre preparavano questa pasta auguravano al prete di strozzarsi proprio mangiando le uova. No, non lo Esatto. sapevo, guarda, oggi sto Ah, imparando ok. tantissimo. Nico, mi hai dato veramente una botta di cultura oggi pazzesca. E se vuoi traduco in inglese. The origin Certo, perché of, è importante, è carino, davvero. esatto, strozzapreti means, so the origin of the name is probably connected to the era of the dominion of the papal state. It seems, in fact, that the priest took the eggs away from the housewives who left the raw material to make fresh pasta, were forced to invent a mixture composed only of water and flour. So while they were preparing this pasta, they wished the priest to choke himself by eating the seized eggs. So this is probably a legend, but it's funny to think about. So strozzapreti all'arrabbiata, of course, it's famous because we use chili pepper in this case. So it's the base of the term arrabbiata. So it caused those who eat reddened their face. So if they were hungry, so it's kind of a situation to describe this kind of dish. Or, for example, pappaciuccu. Ecco, pappaciucco non ho capito cos'erano, non ho capito. Pappaciucco. Ma è un piatto, anche questo è un piatto tipico della cucina sublacense, che è molto povero negli ingredienti, ma è davvero, davvero gustoso. Diciamo che per prepararlo si possono prendere, ad esempio, un cavolo nero, 4-5 patate medie, una pizza di grano turco che è tipica proprio di quest'area, che è una caratteristica peculiare, olio d'oliva, 2 spicchi d'aglio, peperoncino e sale. Questo è un piatto, diciamo che si può mangiare tra amici, a pranzo, a cena, un piatto abbastanza completo, povero, semplice, ma davvero, davvero molto gustoso. Paul, do you want to taste pappaciucco? Paul mi sei ipnotizzato sul cibo. Paul, do you love to taste pappaciucco? That sounds interesting. I've always liked cabbage-based things. There's a flavor, and they have different flavors as you move around Europe, and different colors are preferred. And this dark cabbage looks really quite interesting. Yeah, it's very poor in ingredients, but it's really tasty. You need just black cabbage, 4 or 5 medium potatoes, corn pizza, olive oil, and 2 cloves of garlic and chili, and salt, of course. Just 2 cloves of garlic. Yeah, Can you have not 4? 3. No, no. Just use 2. The other 2 for another dish. It's very beautiful. But I think, Omar, can you Ecco, confirm? Omar, dici te. Infatti, guarda, mi hai anticipato, Nick. Cosa si mangia dalle vostre parti? Cosa ci inviti a pranzo? Aggiungi un posto a tavola a casa tua e cosa ci cucini a me, a Paul? E a Nick? Ma allora, io sono un grande fan tra le paste romane della cacio e pepe, quindi Anch'io. su quello Alzo le mani. Esatto, quindi la cacio e pepe per me è ovunque imprescindibile qui in zona. Detto ciò, comunque sì, ci sono delle eccellenze, come ricordavate, nella cucina sublacense. Io sono un grande amante della polenta, quindi è uno dei luoghi del centro Italia dove si mangia meglio, quindi la consiglio assolutamente. Bene, Omar, ma di dolci non ho capito i dolci, perché io poi sono un po' addict di dolci, sono sugar addict. Mi puoi dire per favore cosa si mangia da voi? E poi così andiamo avanti, chiudiamo la parte, perché sennò veramente sto impazzendo di fame, come si dice a Roma. Allora, a Subiaco ci sono un paio di biscottifici, niente male, dove appunto si possono mangiare o i classici biscotti sublacensi o comunque biscotti di frolla e poi il rotolo di cioccolata. L'ho visto, non me lo immaginavo che fosse di quella zona lì. Va bene, allora ufficialmente è arrivata la fame. Grazie Omar. Omar, come va? Ora ti seguo, a che punto sei? Gli ultimi 3 chilometri dovrebbero essere questi, l'ultimo punto in cui risale un po' la strada e poi c'è l'arrivo sull'ultima arrivata. Sì, sei quasi al 25esimo, quindi sì, 2 chilometri e mezzo per il nostro Omar Di Felice. Grazie naturalmente di essere stato con noi, perché oltre a
darci tutte le info, diciamo, tecniche e del percorso, ci ha anche raccontato di più su questa zona. Ultimo chilometro invece per la nostra Stephanie Briggs, la canadese che sta conducendo la gara femminile. Paul, you want to announce Stephanie? Oh, we have also a guest. Abbiamo anche un ospite, fatemi sapere dalla regia se è pronto, Karel Susec dalla Repubblica Ceca, ditemi dalla regia quando è pronto, intanto torniamo sulla classifica femminile perché sta per arrivare Stephanie Briggs. I think Stephanie is now less than a kilometre from the finish, and it's a reasonably fast finish. So if we can bring Karel into the studio once we finish with Stephanie getting across the finish line, she's now 700 meters, and it's a nice descent as you go down towards the finish line. It's a really quite enjoyable journey down that last section, and it's quite fast as well. So Stephanie Briggs is now powering down there. Look at that; it's great. She's over 2 kilometers ahead of Heike Hart. This is a convincing victory for Stephanie Briggs. Once again, she's leading the race. She was the comfortable leader in our first stage, and here she is adding today's race to her collection of wins. Stephanie Briggs, she's going to turn the bend, and about 300 meters away from her, she will be able to see the finish. She's gone there. There she is. Ci siamo. Ultime centinaia di metri, eccola, sta per arrivare nell'area transennata ancora. Ultime centinaia di metri, circa 200 per lei. Eccola, vediamo l'area transennata. Stephanie Briggs is the winner today from Canada. 3 a.m. is time zone. Cool. Congratulations to Stephanie Briggs. That's certainly worth getting up at 3 o'clock in the morning to take a second victory. Well done to Stephanie Briggs all the way from Canada. That is, I think we take our hat off to her. That's a fantastic ride at that time of the morning. Wow. Next to cross the finish line, we expect at this rate will be Heike Hart from Germany, who's been with us for quite a few of our rides. And Lauren Wolf has held on to the third place there. I think if we got the technical link in now, we might be able to move to Karel Susek. Yes, we have the guest ready to talk with us. So, good morning, Karel. Morning. Can you hear us, Karel? Karel, can you hear us all? Hi, I can hear you, but my audio is not working properly, I think. So No, we can hear you. We can hear you now. We hear you very well. Yeah, you can hear me, but I do not have my speaker properly set up, so I can hear you really bad. So give me a second. So give me 1 minute, yeah, so we can switch back within 2 minutes, okay? Okay, well, we'll come back to Karel in a minute. He was 6th over the line there. He races for the Vinohradske Schwabke or Schlapke in Czech Republic. He's been with Pedal Italy for quite a few rides now, hasn't he, Veronica? It's a name I've seen quite often. And Karel has been a regular rider. He's been doing some Everest rides, which is basically clocking up your climbing. What else has he been doing? Io, Paul, se sei d'accordo, intanto che rientra il nostro Karel, farei un ultimo push, un ultimo passaggio dal nostro Omar Di Felice che mi guarda come se fossi la morte nera e mi dice: Maremma, te, io voglio finire e tu mi stai ancora intervistando. Omar, dai, non mollare, forza, ti voglio vedere al massimo. Ultimi 2 chilometri per te. Come va? Bene, dai, è tranquilla che sono abituato a parlare e pedalare, quindi. No, ma lo so, io scherzo, gioco e mi fa piacere anche fare 2 battute, anche perché dai, in fondo Pedal Italy è anche un bel modo di giocare, di mettersi alla prova, di stare insieme, di trascorrere una bella domenica mattina. Questo scenario finale, tra l'altro, ancora diverso, perché qui siamo un pochino più nel bosco, mi piace davvero tantissimo. Ci puoi dire di più? Sì, adesso c'è quest'ultimo chilometro e mezzo nel bosco,
poi si aprirà la visuale sulla vetta di Monte Rivata, e dove poi ci sono le piste da sci e sci di fondo per quando appunto in inverno c'è neve. Beh, immagino che ora ci sia un po', non so se ci sei stato Guarda, proprio recentemente. non ci sono stato recentemente, ma mi dicono averne fatta poca, non tantissima. Peccato, vabbè, dai, non è ancora finita la stagione. Tra poco per chiudere con te, fare il tuo traguardo, Paul, do you want to talk with Karel? Yes, if we can get on to go. I can see that Omar is just going past the guys who are sweeping the leaves off the side of the road. That was very kind of us to get the leaves and debris away. Karel, good morning, and can you hear us now? Yeah, definitely. Good morning to Pedal Italy team, and good morning to everyone. So 6th place again today. That's another top 10 finish for you, and you're now warming down. You're just spinning out the legs. How did it go today? Was it a good race for you? Yeah, definitely. It was a good race. Yeah, it was very tough because it was over 1 kilometer of ascent. So yeah, so as always with these Pedal Italy races, there is really tough competition, a lot of riders. So that's why I join if I can, and that's why I really love it. So today, we were in a great group with Nelson Snyder and with my teammate Luke, and yeah, it was really tough race till the last meters. So whereabouts are you in the Czech Republic? Which city are you near? actually, I am in the capital, in the Prague. So. And I can see the sunlight coming through the window. It looks like it's quite bright there. Have you got good weather? Actually, it was a bright morning, but very cold. It was like -5 degrees, and now now sun is going behind clouds, so it's I still can see it's still freezing outside. So yeah, so definitely indoor cycling for this morning is a much better choice. So for you, the winter season now, will you be spending more time indoors on an indoor trainer, or will you try and get outside and ride? Yeah, definitely. I will spend more hours indoor, and it depends in my area. It depends definitely on the weather because, for example, over Christmas, through New Year, there were a couple of days which when it was quite warm. So we were all able in Czech Republic able to ride outdoors. But now it's typical winter weather. So yeah, so definitely indoor is a better choice for training and yeah to stay healthy and so on. Do you find that the hours you spend on an indoor trainer, they give you the strength and skill when you're out riding on the road? Does it translate very well? Well, yes. It translates in terms of power, yeah, because you improve your performance. But on the other hand, yeah, you need to be really careful when you're switching between indoor and outdoor, yeah, because outdoor you need to be much more careful to traffic, to cornering, braking, and so on, which is something you still can't experience riding indoor. So yeah, so when you frequently switching between indoor and outdoor, it's always best for the first outdoor ride be much more careful to do not have any issues. Well, you've had a good performance. It's 6th place in the overall rankings today, and will we be able to see you at the next sequence of races on the 6 stages? Will you be joining us for those? Yeah. If they will be on Sunday morning, as for now, yeah, I definitely will join as much of them. Yeah, so I'm looking forward to them because yeah, your events are one of the best on the Ruby platform. So yeah, so I really love them. Well, I think, Karel, if I can get my pronunciation right, Yakuyem, thank you very much. And we look forward to seeing you again next week.
Great ride. Thank you very much. Yeah, okay, thank you. Thank Have you, a nice day. Carol, and good job for today. Allora, Paul, noi stiamo per andare in chiusura, quindi io farei un ultimo saluto al nostro Omar Di Felice, che non ci ha spoilerato niente sulla sua prossima avventura. Io speravo di avere un pochino più di persuasione, invece una mazza. Mi toccherà seguirti tantissimo come faccio sempre sui social. Grazie, Omar. Grazie a voi. Alla prossima Pedalitali avrete l'annuncio probabilmente. Vediamo. Allora, alla prossima Pedalitali insieme. Naturalmente complimenti ancora per tutto quello che fai, sei di grande Grazie a voi. ispirazione per tutti noi. Grazie Grazie mille. a tutti voi. Ciao Paul, ciao Veronica, a presto, ciao a tutti gli amici Pedalitali. Buona domenica. E allora abbiamo un ultimo saluto con il nostro Nick, Nicolò Dionisio, il nostro Pedalitali Tour Leader. Nick, vogliamo ricordare, oltre che naturalmente la social ride che poi lanciamo io e Paul, anche il nuovo progetto di training di Pedalitali. Esatto, sì, per tutti quelli che necessitano o vogliono migliorare le proprie prestazioni, ma per qualsiasi tipo di obiettivo, quindi questo credo che sia anche il momento giusto dell'anno per iniziare questo tipo di percorso. Ecco, vuoi migliorare la tua performance? A Pedalitali Training Box avrai a disposizione un personal coach qualificato che ti preparerà con un piano di allenamento personalizzato di 12 settimane e ti seguirà passo a passo, fornendo di tutti i feedback necessari a ottenere il massimo della preparazione. Il programma è lavorato dal team di esperti di 360 Advanced Training Center, è un centro di allenamento specializzato negli sport di endurance e adattato ai tuoi obiettivi e alle tue disponibilità di tempo, quindi customizzato come un vestito, diciamo, su misura. E possiamo anche dire che nel pack, nel prezzo del pack, c'è anche la partecipazione alle social ride di cui tra poco parleremo e naturalmente alle gare di Pedalitali. Corretto, bravissimo. So Paul, if you want, we want to remind also Pedalitali social ride, the next one, Trebbio social ride, next Tuesday, 6:30 p.m. And That's we will Central start, European time, isn't it? yes, and we will start at 6:15 with the Zoom room. So book now, enjoy with us. So it's another reason to come back and make sure you check in with Pedal Italy on Facebook. The good thing about that is you can actually go back into the Facebook page and see today's ride, last week's ride. All the rides are there. The videos are still there. You can get an idea of what the journey is about, and you can also revisit those fantastic little videos that Max commentates on and tells us the story about the places we've seen on the journey. But we also encourage you to share pictures. Just in the build up to Christmas, we had some marvelous photographs with people sharing their pain caves. That was wonderful to see all the different locations, all the different setups as well. We could have all sorts of different themes, but please share a picture of yourself on the Facebook page. Let's see who you are, and let's get you involved a little bit more for the next one. And don't forget, the next one will of course be this time next Sunday, 23rd. We're going to take you up into the Monti Sibillini, which is going to be an absolutely stunning ride, isn't it, Veronica? Lo sarà, e allora ne approfittiamo per ricordare le prossime tappe della Pedalità della 6 tappe, come abbiamo detto, come vi ha appena accennato Paul. Domenica prossima Monti Sibillini, il 30 da Gaiole torneremo in Toscana, il 6 febbraio Passo Mendola Virtual Race e chiuderemo il 13 con la meraviglia incredibile delle Cinque Terre. 3 time zone, la nostra voce ad accompagnarvi nelle dirette, tanti ospiti, tante novità e soprattutto la scoperta della nostra meravigliosa Italia. Paul, do you want to remind the next stages of Pedalitali La Sei Tappe? The next stages, we'll have Monti Sibillini, that's on the 23rd, Gaiole on the 30th. Then we move into February for Passo Mendola, and then on the 13th of February, we have the Cinque Terre journey. Now, the other thing is, later on today, or perhaps first thing tomorrow morning, have a look on the Facebook page and the Twitch platform, and you'll see the link that will go up to show you the results of today's journey. So that's your plan ahead, and when you've recovered later on this afternoon or tomorrow morning, have a look at the results, which they will be putting up as soon as the technical guys have worked out all the permutations. Nicolò, io intanto ti saluto perché così andiamo verso la chiusura. Spero di ritrovarti prestissimo in una delle nostre tappe di Pedalitali. È stato un piacere averti qui, sei stato un bravissimo Caronte che ci hai traghettato verso la scoperta di questo meraviglioso territorio. Grazie ancora.
Thank you Veronica, thank you Paul, grazie Veronica, grazie a tutti gli amici di Pedal Italy e anche l'ospite Omar Di Felice che ci ha accompagnato in questa bellissima tappa. Ciao! Grazie mille Nicola Dionisio. Ultimi messaggi se li abbiamo dalla regia di qualcuno che magari è arrivato e ci vuole dire come si è sentito, ci vuole raccontare un po' la sua energia. Regia, abbiamo qualche messaggio da casa. Ivo Meroni, Cacio e Pepe. Ivo, tu sei come me, non devi gareggiare, devi venire a trovarmi, si va a mangiare qualcosa. Stefano Antoccia, -5, la giusta temperatura per Omar. Sì, però nel Super Cave per fortuna era un po' più caldino. Grazie Stefano di essere stato con noi. E grazie a tutti gli amici che ogni domenica ci scrivono da tutto il mondo. Dimmi, tell me more, Paul. We've got Lauren Wolf is about 600 meters from the finish. This is our Ruvi ambassador from South Africa. Here she comes. We can see her now on the course. She's got that downhill section. She's 500 meters from the finish. It's getting closer and closer to the finish. So our 1, 2, 3 will be Stephanie Briggs from Canada, Heike Hart from Germany, and Lauren Wolf is less than 400 meters from the finish. Here she is. Esatto, facciamo l'arrivo di Lauren Wolf, la terza donna che chiude il podio femminile di questa Subiaco Virtual Race. Stephanie Briggs dal Canada, la vincitrice, Heike Hart, un'altra amica di Pedal Italy dalla Germania. E ora ultime centinaia di metri per Lauren Wolf che si sta per avvicinare all'area transennata del Monte Livata. Questo significa che sta per chiudere e sarà la terza classificata. Un podio bellissimo che parla canadese, tedesco e sudafricano. Eccola, entra nell'area transennata Lauren Wolf. She's crossing the finish line on the third place. Lauren Wolf! What an incredible! We've got such a great mix of nationalities on the podium this weekend. It's great. Esatto. There you go. Esattamente Paul, ricordiamo che la classifica maschile che ha visto protagonista la Francia con Gian Carlotti, Javier Galindo Rodriguez, Spagna al secondo posto, Simon Hannerbrook in terza posizione. Allora Paul, non ci resta che iniziare le operazioni di chiusura, io non mi resta che ringraziarti e lasciarti la parola per salutare tutti gli amici da casa e da tutto il mondo e naturalmente invitarli a tornare con noi la prossima domenica. Paul. Well, it's been a wonderful journey today. I thoroughly enjoyed coming back, and this is the first one for me for 2022. We look forward to many more, but most importantly, come back next Sunday. We'll see you on the 23rd for Monte Sibillini, and will it be a repeat? Will we see Jean Carlotti and Stephanie Briggs coming back a third time to make a third victory in a row? Oh, could be exciting, couldn't it? Veronica, it's been great working with you. And once again, a big thanks to the Pedal Italy guys who work behind the scenes and make everything happen. I will never understand how it works. It's magic as far as I'm concerned. It's the magic of Pedal Italy. E dopo questo saluto meraviglioso del nostro Paul, io vi invito ancora a interagire con noi, a scriverci nel live, a commentare post gara. Per noi è un piacere essere le voci che vi accompagnano in queste meravigliose esperienze, perché più che gare sono vere scoperte del nostro territorio. Grazie Paul, grazie alla regia, grazie a tutto il team che c'è dietro a questa meravigliosa esperienza chiamata Pedal Italy. Ci vediamo domenica prossima. Buona domenica da Veronica Bellandi Bulgari.